Ekuseni ngiyabingelela bandla elihle egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane namhla ekuseni nalithuba lesiphalona lephinde sihlangane sihlephule livi lenkosi kanye kanye. Siyemukela bonke labakhona nalabo semakhaya nalapho bakhona khona bazalwane. Siyalemukela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Cishe ngithi namhla mina ngikukhuluma losuku kushwambakanya empeleni konke lobekwenteka kuleli viki igama lenkosi Manibongo uvukile igama lenkosi Manibongo. Lamuhla uma uya emadolobheni lamakhulu mhlawumbe lesingabhekisa boThekwini boJozi boCape Town lapha cathedrals uyabona bavukile bomake ekseni bahamba bamemetela uvukile kulamabandla lawa uvuke bakusho lokho lamuhla imoya isetuku ngiyeva lapha priest team lapha kwangathi ngasithi nje wavuka ethuneni. Haleluya. Kwangathi ngasisho njalo nje wavuka ethuneni le moya isetuku igama lenkosi Manibongo uvukile bazalwane. Ngiyacela bazalwane ngikuphuthuma loKholosi ngeneni ku esifundweni sethu lamuhla lesasithola encwadini yabaseKorinte lokuqala sahluko 15 sawufunda khona amavesi mali mhlawumbe ngenxa yesikhathi nesofunda onke 14 kuya 18 bese kufuza naMateyu sahluko 28 funze nje amavesi noma 12 to 15 siyacela bazalwane sisaqhubeka igama lenkosi Manibongo. Kepha nangabe Kristu akavuswanga-ke kulabafile, kusho ukuthi kushumayela kwethu kulike nokukholwa kwethu kulike. Yebo-ke sitholakala sibofakazi bemanga kaNkulunkulu ngoba sifakaze ukuthi uNkulunkulu wavusa Kristu kulabafile langazange amvuse kanje. Nangabe kanti labafile abavuswa. Ngoba nangabe labafile abavuswa, kusho ukuthi naKristu akavuswanga-ke. Kepha nangabe Kristu akavuswanga, kusho ukuthi ukukholwa kwethu akusithi lutho. Nisesetormenteni. Nalabo lasebafa bakuKristu nabo babhubha. Matthew 28 12-15. Wathi bapristi labakhulu nezinkonzo nasebahlangene bakhaliswa banika abalinzi imali enkulu bathi nibothi bafunzi bakhe befike ebusuku base basifundisana thina sisadinge ukuthola. Amen bazalwane. Uthandekayo ngiyacela kafushane sibuke nayi inzabakade yekuvuka kwaJesu kulabafile. Inzaba lena lesithi it's a profound and also dynamic in the Christian fraternity. Lesithi lenzaba lena ngiyona vuthwa ndaba. Ngiyona ndzaba ebuKristwini enkolweni yobuKristu ensinzisweni. Ngiyona ndzaba lena lesithi iphelelisa lensinziso. Mhlawumbe bhakani kahle noyiphelelisa. Iyayicrowna kuvuka kwaJesu kulabafile. Kuthi lento ngalamanye amagama ayikho inkolo lengenza yobuKristu ngani ngesizathu esithi lenkolo yobuKristu lokuvuka kwaJesu kulabafile kumele ukuthi manje nahluke lenkolo yakhe labakholwa emaChristians ehluke nje lenkolo angeke ifananise nalabanye labakhona bavelile labanye bazama lokukhuluma indzaba nabo lengazuthi yethu sathu ngoba lokuvuka kwalabafile kunemandla lakhona la manje bayizama ke nabo uve kuthiwa sibani ngeke ngisho
hayi naye watalwa nematuba lamabili wasesingasafa-ke abesanya wanyamalala wona kucala uyeva ukuthi batama kwendalo labantu kuthiwe hayi nasibani wethu hayi wandiza naye wayezulwini lalani bazalwane lokuvuka kwaJesu labafi kuyenta usenkole kuKristu ithole amandla kwendeka into langazange yenteke emlandweni bazalwane emaJuda labe khona lapha sesifundile lapha ngeke export isincwazi bazalwane ngawuzama ukushamba kanje nje bazalwane ngoba lokuneki sekukhulumekile bathandekayo lendzaba yekuvuka kwaJesu kulabafile yayiphikwa igama lenkosi Mankobo ayiphika kunebantu lesingathi benda i-opposition to Jesus resurrection labe bagqamile ekuphikeni lendzaba yokuvuka kwaJesu sesivile kuMazina Mateyu kunamaJuda lapha yani bazalwane beqala babalini mfundisi ngiyajabula esifundweni lesilandzele lesangelisile kuthi kune group yebantu icheme emaJuda kweqala emaJuda nawo phela akholwa ukuthi Jesu akasiye vele umsindisi akasiyo Mesiya balinze Mesiya wabo bona balinze umhlengi wabo hayi lo mntwana utala Maria labamatiko hayi lo mntwana lo kunemanga lo mntlo vanhla abathi bona thina siba Abraham uthi Jesu lelela nenkinga nini before Abraham was I am akasho ukuthi I am before lenithoshana sibantu abaAbraham thina sikhulekile kusenalela nilate nangu lokuyahlamba ke mkhulu kuna Moses umkhulu lena Moses uthi Moses abethunywa kubani kanti haleluya bazalwane so emaJuda ke manje ayiphika lendzaba yevuka kwaJesu athi wona no angeke lendzaba samgadzile wethu thine lona vele bapriest ke kakhulu nabaSaddusi labe bakholelwa ukuthi akukho kwavuka kulabafile babecisha lendzaba le babathenga labantu lena bakuthiwa nabagadzile ukuthi lalelana majana nayi imali akuthi nyane lo sengiyababona befubethi imali bayiphatha sayishaya sayithola kodwa uvukile phela kodwa yinto njani uvukile kodwa bayishe bathola imisebenzi bantu ngevuka kwaJesu abafile bathola imisebenzi bathola bakhashwa babinziswa kodwa labahlangana khona labakhona lekubo uvukile uyaphila besikhona lento leyitekile nakavuka ayibekeleke ikhamba lenkosi Mankobo maJuda ke ngekuphambana nenkolo eKristu siyathi bazalwane ukuthi kuvuka kwaJesu kulabafile bakutawudala inkinga lenkulu ngoba phela kwakusho ukuthi lento labekhuluma Jesu vele phela siyafazeleka manje hayi unguye manje umntwana kaNkulunkulu vele uyindodana kaNkulunkulu nguye isithunywa saNkulunkulu manje sibatawuthini ke manje so in a way ukuthi abefile bebajabula bona ayihambe lesicelo hayi hambe lo muntu lona vele lento asifuni kunemaroma emaroma la bebusa abephethe umbuso ngalesikhathi Jesu akhona emaJuda aphethwe phansi umbuso wemaroma ndakukhumbula indzaba Pilato ageza tanda lapha ukuthi angifumani icala ngeleli ngenda ukuthi afe ngiyamshaya obuke Jesu bafanekisa indaba yekufa kwakhe ukuthi Pilato no lo muntu abelungu ukuthi angashaywa nje nimiyekele but ngepressure lesifundile ngayo ukuthi kwakuyani ngetizathu ekuningi emaroma ke abantu abanye nabo indzaba yaJesu lebe bangayiva kahle nganasi isizathu emaroma anawo umkhuba lomdzana ukuthi lemakhosi akhona afune ukukhonda singabuyela emuva bona eBethesda bamisa isithombe leGolide laphana kakhonde nayikonayo akuthandaze kodwa yena ngakhumbula ukuthi umuntu lothandaza ngaphandle athandaze kuneBethesda lapha athandaze isithombeni lesakhiwe bebanabo manje Jesu abebamisa kaphi lalela phela bazalwane babhali abafarisi isikhathi esiningi bamthatha leJesu bayinaye bakhona kufanele sikhokhe intsela babathatha babelwisa sikhokhe intsela lokho babalwisa khona kuphambana nalamaroma kube ngazi ukuthi uluvuela mbuka lalelani bazalwane sizathu lesikhulu Jesu kuthi abethele bathi bona lona wena leli vele ngabuseki ungovernable is unruly leli vele uqalele eGalile solanyalo wena ngalamagama
ukuthi bamlandzele labantu bathi wena nje wena leli vele ngaphatheki ufuna kubuye kube nguye logqamako emaroma bengakufuni ke lokho ngaleso sizathu kwakufanele kuthiwe le ndaba ayibinze le ayakhulunywa vele kunalaba lesithi ngema-philosophers dichitha bukhoma ngaleso sikhathi ema-philosophers bantu laba bahlala laphana ngiyakhumbula ama-stoics laphana ngesikhathi sapawula lapha e-Athens bahlale lapha kumabalkhoni bahlale kudliwe nje amathambo engqondo kuze sitawulalela nje umuntu akhuluma ingqondo manje baphika nokuthi kuvuka kulabafile vele akukho ayikho le so lapha kuma-First Corinthians Paul ungagwisha ngale ndzaba uthi le nina nithi phukuphuku kahle ehlene nina anadi nina ukuthi kufanele kumile kufanele kufe kuqala hallelujah. That was a very powerful statement. Uthi lo kufanele kumile akokumile ngakafi. Lo Jesu lona lendlela lente ngayo usho ukuthi lebalandeli bakhe batawuvuka lalelani bathanda sesivukile vele. Nawalalela injumayelo emntungwe lesihlanu uthi lalela sesivele siphila kanye naye not la emhlabeni kuphela but we are also represented sikhona siyaphila sikuye le maphakadeni le ezulwini la khona Kristu khona sihleki kanye naye. It's a profound, it's very damangaliza but ayipindwe indzaba le sicela nje singayikhulumi le nto lena ayiyekele le nto ngoba kude kuvuka kulabafile uthi kephola nangabe ke kude kuvuka kulabafile ngoba uyabaqhathanisa nakhona laphana bakhona abavumako lokho bakhona abaphika labanye bame kuthi nje mhlawumbe wavuka kutsha vele mhlawumbe wavuka asabathi kuthi ngabe yini ukhalifaka lokho lapha encwadzini yabase eKorinte uthi nangabe lo Kristu ngalama magama ayikho into esishumayelako kukhona wenu nani ekudeke nani kukhona kwenu kufile nathi ashumayela lide nisesetonweni ngekuvuka kulabafile kunento lokuyikhulumako kunalokukhulumako mayelana kuseselelo kodwa igama lenkosi manibonke sibeke bathandekayo kafishane ngiyacela sikhumbulane nabo le plan laNkulunkulu lonke lekusinziswa le plan linama stages libe process liqale emuva le one ku predestination lithi emqondweni noNkulunkulu libandla lalivele likhona bafuna basefesa hlosekuqala bo verse 3 lithi uNkulunkulu walosibusisa ngani ngibusisa tonke nasezulwini lithi wasikhetha he predestined ngalamagama akusuki kwithi akusuki but by choice yaNkulunkulu ngokuthanda kwakhe ngokwemandla akhe wakuhlela ukuthi elisuku ekugcina kule dispensation le kunento lentawo yenda kunebantu labo ubitwa ngekholwa bakholwa kule Jesu emphakamisile lawo bantu labo bayakwakha ingcenye yelibandla the church lebesifunda ngale kuseni so i predestination akusi uzuthi umuntu uNkulunkulu akabonanga ngesiphosiso ukuthi hey sebonile kodwa sendawuthini hayi plan yamse yathi asenzaba ngale indlela ithi vele kuhle no wakuhlela ngekuhlakanipha kwakhe nako ke masu akhe laphakeme kakhulu it was predestined so incarnation lokudala kwakhe Jesu udala kwaJesu bazalwane siyathi ukuthi uSilomunye umbhali uthi God went out of eternity and poured himself into his creation. uNkulunkulu waphuma lebunguyeni bakhe emaphakadeni ebukhulwini bakhe ebukhulwini bakhe emandleni akhe lamakhulu waphuma wakushiya lokho watsqueeza yena watongena umuntu lo indalo yakhe lalela abeyothatha ingadi abeyolandza ingadi ngoba lokufuneka kuhleke bantu lokufuneka kubuyisele umuntu uNkulunkulu ingadi lesibonile phalala lengadi yaJesu lo Jesu lo nafuna lo after siphambana kufuneka kuphuma ingadi wayiboleka lapha kuMaria wahlala siyambona phila Jesu aphile emhlabeni njengomntwana wakhula wena konke lithi kodwa abejabulisa kakhulu ngoba abemuhle phambi kwabantu naphambi kwaNkulunkulu igama lenkosi manibonke incarnation. Ufika siphambana
Sesibonile bazalwane lapho khona Jesu afa khona. Sibonile ama 14 stations of the cross. Sibonile kakhulu kufa kwakhe siyathi kusilethele kuthethelela kwentono kufa kwakhe sahlanu entonweni tethu. Akusito lentono tethu sodwa kodwa ntono delive lonke. Wafa munye wafela bonke. Lithi ke nangabe munye wafa bonke labantu bafa. Lize lithi lo Kristu lona ngoba yena akafanana Adamu ucala. Kulo Adamu ucala bafa bonke. But lo Adamu wesibili now the argument ya Paul encwadini yabaseRoma. So nakafa Jesu sahlandwa ngentono ntethu ngale ngadi yakhe. Namhlanje sikhuluma indaba ye-resurrections. Sikhuluma indaba yekuvuka, indaba yekuvuka kulabafile. Igama lenkosi Mangobo. Le ndaba yekuvuka kulabafile njengoba sesibonile ukuthi beyiphikwa vele bayifuni lapha department baba iyaphikwa la mathandekayo la mqondweni wethu nathi si-celebrate kwangathi ukuthi kungavuka kabusha ukuthi le ndzaba le iyaphila vele Jesu wavuka nabafile la mathandekayo kuvuka kwaJesu kulabafile ubona bafundi ababili ucela ngiphasa bona utobona ukuthi lento yayinemandla kanjani spirit sasinjani ngale lala Kwenekele Jesu wabulawa kuMlesitano iJerusalema yonke yayivungatela siyathi kwakunebantu abebethe enkosini weliphasika so bakhona abaJuda nabanye bakhamba kuphi le koGalile abanye bakhamba kuphi kude bathi bafundi ababili nabe baye eMaus sakhumbula Jesu mafuze sahluko 24 uNkosana Luka bavukile ke uvukile bahamba ke sakusihla bahamba babuyela eMaus uyangena Jesu savukile uhamba nabo uhamba lethi iBhayibheli emehlo aba bebambekile ukuthi babanje ukuthi ngibani lithi basahlephula bathi usihambi wena awuwathi yini kusilompriest lo Jesu lona lo benimsebenzi yamandla lo bethunywe uNkulunkulu bapriest abakhulu bambulele phela lo muntu ubulewe lona benenje into lebhlungu kabi lana le simo saloko nabo bafunzi bebangaba nako lokuthi bathi asingenele na ngabe baqashile nje bahleli lapha endlini bayesaba lento lento Jesu hleze nathi sibalandzele bakhe so lesimo ke nalaba ke manje bayahamba bambona Jesu ayingazi ukuthi wena awusabi wena sicela uhlale nathi ngoba sekuyashwa uyangena Jesu uyahlala nabo iBhayibheli wathatha indawo yakhe wahlephula singwa igama lenkosi Mangobo lithi avuleke emehlo abo wabesenyamalele lalela lithi basuka kuleso sikhathi babuyela eJerusalem nabe basuka khona babuyela khona asesabi yini hayi asesabi uvukile bekuye simbonile nguye vele abasesabi kuvuka kwaJesu labafile kunemandla lekwashoko kunemandla kwakhulumako laphile kwemzalwane uvukile kwangathi siyababona bahamba bamemeta nalataladini bathi do or die noma singabulawa nathi simbonile uvukile it's true uvukile besinaye babuyela anisesabi maja lalela phela bamcela Jesu bathi ahlala nathi kuyashwa kodwa kuloko kuhlwa baphuma babuyela 60 kilometers bahamba about 60 kilometers wena ngizona esidokodo le eranch le distance kangako bawufaka bathi baphi labanye lalelani la simbonile bekuye Petro incwadi nezenzo Petro baba bambile lapha neyathi zabazona ngicoka khona neyathi zaba Petro banjiwe lapha basukumise umuntu oshoka lapha bathi kuthiwa sabenta njani manje labantu vele lento yabo manje sabenta njani makusahlangene lapha yana kuthiwa kuna Gamalieli lapha Gamalieli lo abesifundiswa phela Paul abefunza phansi akhe iskola lesi scribe lesi umbhali lona imbhalo yayade lalela ngilandze naseluleko sakhe sithi la kufike uzibani bathi nabafa yaphela lento yabo kwafika uzibani ubala ingqolo ubala abantu abalandzelwe uthi lo Jesu lo kafile lento yakhe yaphila andibocaphela hleze sesidawe silona uNkulunkulu igama lenkosi Mangobo uthi hleze sesidawe silona uNkulunkulu that advice uthi Petro nakafika lapho silinze sigaba lo besabe intombazana lapha yena intombazana amanje mina lalela zoyaphendula manje uthi sifanele kulalela uNkulunkulu kunokulalela abantu yaphethu sonani
manje kuvuka kwaJesu labafile yonke isimanga kuvuka kwaJesu labafile kunemandla kungena ukuthi lento leyisaba lalela noma ngamsaba iCovid noma ngamsaba sibisimo lokuvuka kwaJesu labafile kukunike amandla amasha lokuvuka kwaJesu labafile kuona ukuthi anything come what may anything lengafika anenzaba kufika kufa yes akufika kufa kumnyango wokungena bomini siyothinga bakhola kanjalo latakubuka kuvuka kwaJesu ngesimo sesithi hey angisive lo lana mina I've got a better citizenship hey before beliswati ngomntwana ngonkulu hallelujah libandla lacala angathi benihlangana nini kodwa bekusekhona lokuthi bahamba lesabatha bayothandaza bende ini awalethanda bende ini yayingakaqhabi lenzaba ekuhlangana nesonto the early church baqala ukuhlangana on a Sunday after the resurrection of Jesus kama lekosi mambolo emlandweni welibandla lithi njalo ngosuku lokuqala leviki sebahlangene bazalwane bahlangene bahlephule sibokanye kanye bayabelana benda ini kugcwele moya babathi baba yini nani anibuyela babathi baba ababambeki kuthiwa sabathini abantu balendlela kwababitwa ukuthi abantu balendlela akusikho bendlela esana bakusele legama lama Christians lalela esesinehlahla sibitwa ngalomuntu lesikholwa wini sibitwa lo muntu wasifela Christians hallelujah kodwa lapha Antioch they lived a Christ-like life baphisa kwaKristu kodwa babakhwetha bona yena boKristwana labo Christians singawo hallelujah indaba yevuka kwaJesu labafile ithi kufa sekude manje indaba yevuka kwaJesu yayikhomba ukuthi sitawuvuka nathi lalela nakavusa Lazaro lapha kwethi mata yenkosi ngiyathi mina ukuthi utawuvuka vele nakuvuswa bonke labavuka uthi Jesu lalela lophila akholwa okholwa ngimi unophilo phakathi lofa akholwa lophila akholwa ngimi unophilo phakathi aphila hamba lamhlabeni singakubona ukubukani nkosini kuhamba nani lovuka asaphili kahle bahleka labanye yini khona lasejabeni ngathi liyahlupheka lalela uphile ukhona unaphila lophakathi ukhona akushiya ukuthi siyobona emaphakatheni okhona indodana uyaphila phakathi lalela la awuphili la emhlabeni phela but you also represented ekhaya ngoba siBhayibheli lalela nakabhajadiswa Jesu lithi abembelwa sakwambelwa nathi Ikakaseni mantolela mani lalela hayi ngalesikhathi nje kuphela afa lalela ngathatha bhajadiswa ngoba kubhajadiswa is a symbol lalelana usafa lalela nakavuka Jesu savuka nathi iBhayibheli sihleti naye ngasokunene sababa hallelujah lapho kuthi as emakhola ithi lento siphila thina sisemhlabeni lempilo hallelujah bazalwane amen ngicela singene ekuvumeni ekunyukeni kwaJesu Jesu kwathingeka ukuthi nakavuka angabaleki proof ukuthi uyaphila amen bazalwane Baphe ngizoshintsha umfundisi la esifundweni ukuthi nakavuka Jesu kwabita ukuthi bambone bafakaze noma bebabinziswa nje kodwa bekufakaza ukuthi vele uvukile waphila 40 days and 40 nights kwecala nakalaphana uthi lethani kudla ngihle uthi sipoka sidle lokuzalo sipoka njalo asidli sipoka lokho ukuthi sipoka asidli kwasifundisa nawo lokuthi lenzaba yethu ukuthi siphohlisisi dlani imbobile bomfulozi naku lokuncane lesini
Ebona izimo kodolopha naku lalela ale asile sipho wena ungada kulele ikinga inapho nje ungada ngathi sisibalele uyada kulele wena cha uyada Jesu bamvusa lapha uyabaprova uyaphila uyahamba nawe uyafakaza uyakhuluma ithi lendaba yathi manje vele yakhe ubona usimusile lo muntu vele ukhona lo muntu ngoba bebangani sitahamba nini naye mlovukile sekecabanga nesimo bambona lapha yathi vele manje emakhona lapho umsilo setulu uvukile nalaba ananzela sebananzela uvukile nangu umsindisi lapha vile uyaphila bamlanzela inzaba yokuvuka kwaJesu labafile iphethe amandla iphethe emagunya latside so ungakhuluma ke manje so ungakhuluma uthi usho njalo eJohane uthi lo lesikhuluma ngakho sikubonile saphatha siyakwati we have lived among us sibenaye ngokuthi siyakwati bakhuluma emkhulu Johane igama lenkosi manje now Jesu savukile lithi iBhayibheli mafunzo yasebenzisa so 2:6 la 8 lithi uNkulunkulu wamhlalisa ngasekunene sakhe asenjini kufanele ukuthi Jesu aphile afe abese uyenyuka nasavukile masavukile bese senza ibazana bese uyenyuka impilo yobuKristu noma ivangeli lesalvation insinziso ithi ngeke kulunge ukuthi Jesu abe la namalongqo abe la sikufunzile kusene ngokusebenza kwedispensation ithi lento now is your turn uNkulunkulu yise simbonile ahamba boMoses babona umhlane wakhe sambona boAbraham bamphekela kudla kwaNkulunkulu avela in some form of a theophany and all the time like avela abonakala ngeTimothide kwafika lesikhathi eso kwafika isikhathi Jesu ayidonda Jesu uNkulunkulu atibeke esimenze bayibhodzana lethi iBhayibheli incwadi labasokolose kuphelela kwaNkulunkulu the image of God lithi Jesu ungiyo the whole deity uNkulunkulu bonke kuphetheke la Jesu waphila Jesu wabonakala aphila namhlabeni ahamba enda konke kwafika isikhathi uthi afe Jesu abulawe wavuka nabafile abeke kulunga hlale bengeke usilungele vana incwadi leJohane achaze abafundi bakhe it is of benefit to you kunilungele nina ukuthi ngimuke mina kuza ntokwedla umthuphuthi igama lenkosi manje so yabona ke manje ukuthi lokuthi Jesu enyuke kwakuye ukuthi ashayisha molongweni now wena lomthana is your turn now sale ubuya wena manje is your turn let dispensation lesikuyo yamalongweni bazana wehla kungako nje thina asithandazi sithi yehla moya sine amavangeli sifundisiwe ukuthi moya ngoni singamane sikhuluma indzaba ukuthi moya ngoni take control moya ngoni yena lokuthandzako ngoba moya ngoni wehla ngelisuku lephinto Nkosi after le 40 kuthi Jesu wafike ezweni sibona ngaloko ngoba uthi nangifike ekhaya ngitamthumela lo moya ngcwele utawubuta ke yena wafika Jesu ezulwini yahlupha amandaba ngoba nje ngisemoya basi labanye Jesu wabekwa ngo1914 ezulwini 1914 nyaka itolo kuseni usho nyalo nekuseni namuhla no lalela nakanyuka lana kwakhela ingelosi nathi sukani nangu lolo safanele at the right hand of God lahlala khona indzawo yakhe ke lena sicela ukuthi nonke nikhweshani ingelosi nangu lolo fanele sikhundla sakhe abese semhlabeni lalela 2013 isiBhayibheli wangena ethabanekeni aphethe yakhe igadi hayi etlwane as the high priest kwathi so ukhona abevukile wenyuka igama lenkosi manje kuzaba inyuka kwaJesu isiphathele vele ukuthi moya ongcwele ede as a provision nathi ke singathatha iviki lonke sikhuluma ngeprovision yabona ukuthi moya ongcwele ubaluleke ngani empilweni njengokufundisa kwelimi lenkosi igama lenkosi manje so ngicela ke abantu bazona kafishane sibuke ukuthi kusho ukuthini lokho
Ukule Jesu labafile. Implications of the resurrection. Ndaqala disibukela ngokubetha nabaku4. Ayibobetha. A better hope kabale nkosman ngoba. Sesinani manje bazalwane. Sesinethemba, lithemba lenjani bazalwane. Lelingcono. A better hope. Ngalamanye amagama thina njengabazalwane ukukholwa kwethu sekusile ethembeni lengcono. Lithemba lethu alinyakathiseki ngaphambi kwethemba lelikhulu lelithi utawubuya silanze njengoba thembisile ngekhaya ngifisa ukuthi la ngikhona khona nani nibe khona utawubuya uyeza ngamafu uyeza kana kulibala themba leklilapho ultimate goal, ultimate time sebazalwane lapho khona bawuhlala khona kuphele konke umsizi athi uhlabela hawo zingangidabukisa nami inhlungu nokufa sengiyibona iKenani emunaphakade athi niyakulangazelela wena Jerusalema ikhaya lami igama lenkosi manje it's a better hope, a better promise. Nathi bazalwane ukuthi lesithembiso tethu nakufunza abaHebrew sahloko 3 lesithembiso sethu uNkulunkulu asithembise sona simile ukuze kube ngaphakade asishija asijiki angeke ajike akajiki manje iBhayibheli angeke saphucwe esandleni sakhe akakho umuntu onamandla okusaphuca esandleni sakhe lokho kumele kusende ukuthi hey noma ngabe kunjani sibakhe igama lenkosi manje van John athi John imkhulu athi angibheke lithando lolibaba kuthi sibili sizibona uthi veleke yini singabo vele nje phela phela kukhona kwethu bazalwane sekuhlukile wena akusafanani nabalamanye ama dispensations kukhona kwethu ukuthi asakholwa thine angathi kanjani bazana ngathi ngachaza kanjani lithi iBhayibheli lokungabonakali ngiko lokunemandla mawuzobona incwadi lapho lithi thine lokukhona kwethu ngoba kukhona ukuqiniseka thina ngiyabona evidence of things ngalama magama lokukhona kwethu kunemandla kukuba kungcono senide enzabeni lengcono kunaleya sesiyoni senide engathini yaJesu lekhuluma lokungcolalela lokukhona kwethu kungcono emlandweni okukholwa nje emhlabeni wonke akake kwafika isikhathi lesikahle njenganasi lapho khona utawukholwa nje ngenhliziyo yakho bese kulungile wena ukholwa lento lengishumayelayo ukholwa ukuthi Jesu wasenzile lento lokholwa lokho it's a better hope aweni lutho awufanani nalabantu lekufuneka ukuthi bende something asifanani neTestament lenzala lokubekuthi bende asikeni lutho lithi nisedoni Kristu kanjani wasifela it's a better hope better faith igama lenkosi manje kule covenant kungena covenant leshana lesivumelwano lesisha singcono kakhulu because lezi izinsuku la bekwenda sivumelwano sakho naIsrael kodwa ngeke sifane nawe Israel nesifane sabo khokho ba lithi semiyobhala imithetho yami ekhithwe ntaba hallelujah we've got a better worship kukhonda wethu sekuhlukile kakhulu nalezi iBhayibheli encwadini yabaseKorinte beqala sahloko 1 verse 9 nakhona lithi makabonge uNkulunkulu nosifake ebudlelwaneni naNkulunkulu naJesu ngalama magama sesihlala etafuleni ekhumbiza letafula sesihlala etafuleni kube uJesu kube ngimi sihlala etafuleni sicoce lesifiye lesimo sekuhlala etafuleni nemdali lalela kungcono kakhulu lokho asambithi babe asambithi khashana uhlala ki relationship lesinayo naye lithi iBhayibheli sethi ngoba savuswa naye uthi asifune baseduka ngamagama lapha khona lalela bazona le relationship isho ukuthi ngamagama thine nabe khona usikhatha taka uthi letha kimi nje wena nabo hayi kalukhuni letha kimi phonsa tonke ikhathathe le sikhathathe ngani asiphonse konke ikhathathe kwethu igama lenkosi manje sekushito lokho bazadala ukuthi uNkulunkulu unemusa unethando is merciful loving and forgiving but still he holds us accountable ukuthi simhloniphe simlalele igama lenkosi manje we must be obedient
Sesishilo konke lokho akuthi kalula kanjani. I-open uthi lo munye lo hlabelako, trust and obey. What? Trust and obey. Uthi ayikho lenye indlela yokuthi vela kubunanzi kuJesu ngaphandle kwenza njani? Uthembe ulalele. Kuthi indlela, kuthi le shortcut, kuthi lokungcono kwakho kuzwele njani? Themba ulalele. Because there are two aspects la khona lapho kunethulephile kubonakala lapho lekushiwo ekuvuka kwaJesu labafile. Ngalolu lesikishido. Kukhona lebitho ukuthi personal conduct lo shosina amagama ukuthi phatha kwakho umzalwane. Kodwa njani manje le Jesu uvukile so uzovukile Jesu uvuke nawe. Sekusho ukuthi lokho sefuna uphila nje uphila amagama. Wena noma ngayini ngoba igadi Jesu khona. Phile sonweni ukuze kuvame umusa. Cha nakanye angeke sikwende lokho. iBhayibheli libhekile ukuthi siphile iconduct yethu isho ukuthi sibantwana baNkulunkulu. Ngaleso sizathu leso sifika lapho khona masifunda incwadi abaseFilipi chapter 2 verse 12 sona ngamagama lathi ngakho work out your salvation. Angathi masifundela yini ebuhlungu ngolimi lakho lo phethe la. Lithi ngakho ke manje sebenzela lensizwe yenu. Work out your salvation. Le gama la work out alisho ukuthi work for your salvation. Siyaphazamisa lo asisebenzele insinziso malithi work out your salvation ngamagama yiphelelise hayibo Jesu wathi phelele mos lalela la awendi lutho wena kwakho kuphila ngalo kweconduct is a continuation ngoba wena ungayiterminate indaba yensinziso ngokuthi wena ungahlali kuye indzaba isekutheni you continue ngamagama bring to accomplishment ngamagama ifakekugcineni phela ngamagama yenda something continue pursue kuna magama ngafuna umuntu lapha work out your own salvation with fear and trembling. Ngekwesaba nangekuthuthumela lokusaba lokukhulunywa ngako lapha kuthathwa lesigrekile igama lelisho to reverend lokwesaba lokukhulunywa ngako great respect lokusaba kusiko lokuthi nje phela uNkulunkulu angishila lento phela akufaka isogwini lo ngithembi phela cha kusiko lo yakuthetha indzaba yakho kwaqedwa ngawe unephakade wena umntwana kaNkulunkulu lesikushoyo nami le fear eating respect obey uNkulunkulu mlalele phela mthobele mhloniphe igama lenkosi malibonke lenzaba kusebenzisa inhliziyo yakho nekusaba lekuthuthumela kufake emqondweni ukuthi phela woba nako ukuthi sono siyathandzela njengelwanga nakho umthando waHebrews chapter 12 lithi nigijime nilahle konke lokusinzako nesono lisenza kanjani manje that easily entangles. Ngiyangibekisa ukuthi umuntu ngamunye naphuma ekhaya apolishile aye station ahamba akahamba athi kodwa nakafika station utayibona idust itabe khona ngaleso sizathu ke manje work out sinditha lo bonke abanethembele njalo basihlambulula kuze ukuthi nakabonakala balungele khamba kanye naye igama lenkosi malibonke kuloko lokufile hayi ukuthi ngeke ilahlekele insinziso yakho akusho lokho angeke ilahlekele we are a child of God ukuthandzile uNkulunkulu and God forgave your sins uNkulunkulu futhi lento le ithi nakabuka akabuki ngelaka wena he loves us thandzile inkosi nasevanjani God loves us kwesithathu akabuki ukuthi ngabathola na lalela indzaba yethu lithi iBhayibheli lulaka lwakhe uNkulunkulu ngemuntu walekhisela kuJesu konke uNkulunkulu abefuna kwenda kumuntu the punishment that was waiting for umuntu wakethula kuJesu ngalekalana kungakho mhlabathi ngeke simbheki lo ngumdali lo lecisha la wathi umhlaba ngeke ingadi lethinda la ngeke ngumdali lo ngeke washaya umhlaba kwakhekeka amadwala kwakufa umdali. So therefore, now he's no longer angry at us. But have a sensitive conscience. Ube have a sensitive conscience. Protect.
from wrong influence. Le fear ila ithini Nkosi, ngigcine njalo. Konke lokubi lokangivelela, ngigcine Nkosi, ngiphephise Nkosi. Sengiyabona umntwana amangena e-office, sengiyabona manje zibanibani angena lapha ahlala khona, ngivikele Nkosi. Lovuka ke ekuseni uya emsebenzini noma uya esikoleni, ngivikele Nkosi. Hayi ngoba kufanele aqalele phansi kulo umsebenzi lawenda, lalela la we are protecting, we are bringing the salvation to accomplishment. Igama leNkosi manje. Lokho kusho futhi ukuthi simthande uNkulunkulu ngekuthuthumela, kusho ukuthi we avoid umgriva. Avoid umphatha kabi. Ngamcela mona ngcela kakhulu. Lena beka liphawu ngayo. Kuzobedla usuku lekuhlela. Sesiyagcina. Bukile dala wesithuko. Bukile ulimo lethu uyaphila. Kwangazi uthema Kristu nakufika kulolu suku lolo. Kwangazi uthema Kristu angathi enta onke amalanga ngelisonto. Asinalo lolu suku. Uyaphila umhlengi wami. Shema uyaphila, akaphila, uyaphila uphila phakade. Lalelani, basi bahumsha iBhayibheli lithi nakathatha lekhiye leSathane, nakathatha lekhiye le kuva nathi nginikwe amandla onke 2028. Lithi iBhayibheli lokuSathane kwakucelebrate, ucaba ukuthi ucedzile ngenza bekhona. Kanti lokuvuka kwaJesu labafile, lithi bambona ukuthi bheva ngathi noma bebesephathile, noma bebesibadzakiwe nangibantu. Kodwa ke nalizivalo ngazothi aqoqothana, wathi nje bafule wavela ombunga nje wavela wathi uSathane ukuthi ulandzele ngoba ngeke athathe ikhiya mnike esandleni ngiyacabanga uyaphi uvelela la wathi jikela ikhiya usikathatha lalela sakhuluma uthi ngiphiwe amandla onke lalela uthi Johane esabuleni uthi nathi introduce Jesu Johane uthi mina bengifile ngiyaphila mina ngealpha omega umuntu akaze athi bengifile ngiyaphila uthusa kulo wenyanga lokwangalalo uhambe ugcobe emagcono lapha kwahlula na ukuthola umsebenzi wahle kuhambe ukukhuluma ukuthi yabona mina aphuma nesikhuni usho bangahusho emahanga lapha akathi lutho lokulono lalela sinesikhuluma umuntu uthi Jesu bengifile now my life uthi I possess keys of David lalela Nkosi yami unekhiya kaDavid lo yochaza ngelanga Nkosi yami lekhiya kaDavid yinto yaphakade yinto lekuphuthwe kuyo igama leNkosi Mantoro senenjani ke conclusion senenjani keep faith gcina khona lalela bazali ngisenya ngithathe bona lokho gcina khona kunelo phatheke gcina khona lokholwa ngiko lokusina isizwe ethu kuwo igama leNkosi Mantoro sikholwa nje lalela angeke usindiswe ngakho ukuthi okholwa ngenhliziyo avume ngomlomo usindisile lalela lokholwa wethu ngiko lokholwa lesithandaza ngakho iBhayibheli umkhuleko okholwayo uyamsindisa lo njani bazona lokulawo now lokukholwa yonke impilo yoKristu aspirations prayers everything khona wethu nalana kusibela khona kungabe encwadini yabaseFeso athi kukho konke thatha isihlalo sekhona with which lento abanamandla ucime ngaso ucibisho laSathane lalela uthi kunako konke ungakhohlwa konke ungaphela konke ungalahleka konke empilweni yakho ungalahleki khona lisimofundwa sabasekhona sahloko le Samuel 13 verse 13 lithi kuthathu lotawuma uthi lithemba luthando nokholwa uthi konke kuyawuphela nekushumayela nekulimi nakanani konke uthi lokho kuyavuma kuthanda lalela ukholwa kubalini okulahle into khona ndawo okulahle khona asikhole abume to many hallelujah ibibalo abume to many siyabonga babe siyabonga emini siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga Nkosi sangolo longaka Nkosi oh siyabonga Nkosi umsebenzi longaka Nkosi lo wasendela wona
Yabonga Nkosi ngitulu kwaloko ukuba kulabafile Nkosi ulosinike amandla nalamuhla Nkosi sesingema ngesibinza sibambeki ngoba nithemba lethu liyaphila uNkulunkulu wethu ogcwele nabazolana Nkosi ngabanye nangabanye lapho bakhona khona uNkulunkulu wethu ogcwele kukhona simo lesihlasela loya make loya kukhona simo sihlasela umuntu lomusha kukhona isimo lesihlasela goga sekhaya lesimo simbuta ukuthi yini ithemba lakhe akathi Nkosi Alex Stefani athi nayi indodana yomuntu ayikahlala inyalo seyimile ngesekudla saNkulunkulu kwangathi nakufika simo babo Jogcwele besingabheka sinamaKristu makufika simo lomloya angakubheka akubone sawakahlali sowumile nyalo kwangathi usiyaqolozela into ukwendekani mntwana wamnqoba mntwana wami ukukhona nawe to the atoms of the world siyabonga babo Jogcwele lesikhathi sibusise ngabanye nangabanye Nkosi Kuzelele lakho njalo ehlipeni kulona loyo wendele buhle nebathatha begama lenkosi Jesu Kristu. Amen. Masimbo